मॉस्को के ऊपर उनकी फाइनेंशियल वेस्टर्न फाइनेंशियल मार्केट्स तक रसाई जो है उसको लिमिट कर दिया है। रशियन फॉरेन डेट जो है उसके ऊपर कदगन लगा दी है। इधर की अशराफिया और एलीट जो है उनके ऊपर सैंक्शंस लग रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आम जो रशियन है वो इन सब चीज़ों से, सब सियासत से लाताल्लुक दिखाई दे रहा है। पिछले 48 घंटों में यकसर जो है हमारी खबरें, हमारे न्यूज़ बुलेटिन्स जो हैं वो तब्दील हो गए हैं। दुनिया ये कह रही है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो एक एग्रेसर का रूप धार चुके हैं और दुनिया भर की डिप्लोमेसी जो है वो कोई काम नहीं आई, बल्कि उनका जो स्टांस है या उनका जो एक मौकफ है उसके अंदर सख्ती आती चली गई है। तवातर से सख्ती दिखाई दे रही है। कोई लचक जिसकी उम्मीद कर रहे थे डिप्लोमेसी के थ्रू, वो लचक तो बहरहाल दूर की बात है, बल्कि मौकफ में सख्ती है। अभी भी 1.5 लाख से जायद रशियन अफवाज जो है वो तीनों साइड से यूक्रेन को घेरे हुए है। बेलारूस अप नॉर्थ के ऊपर जो है उधर भी अपनी ट्रूप्स जो हैं रशिया ने लगा दी हैं। ईस्ट में और साउथ में जो हैं कुछ कैजुअल्टीज़, यूक्रेनियन साइड से कैजुअल्टीज़ की खबरें भी आ रही हैं। जब से रशियन सदर ने इन 3 रिपब्लिक्स अनाउंस किए हैं विद इन यूक्रेन, तब से एक हल्ला बोल चुका है। पूरा वेस्ट जो है वो ये कह रहा है कि भाई ये नहीं हो सकता कि आप अपने नेबरिंग टेरिटरी, नेबरिंग कंट्री के अंदर से खुद इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स और कंट्रीज और ममालिक जो है वो कार्व आउट कर लें अपनी विल के ऊपर, बल्कि नए अज़म का इजहार किया जा रहा है अमरीका और यूरोप की जानिब से कि इसको कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि ये यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को खतरे में लाने के मुतरादिफ है और नेटो की मेंबरशिप हर हालत में यूक्रेन को दिलाई जाएगी। बहरहाल ये तारीख का हिस्सा है कि जॉर्जिया के साथ भी ये सब कुछ किया गया था, मगर ये भी जहन में रखिए कि ये तारीख का ये भी हिस्सा है कि क्रीमिया के अंदर भी ये सब कुछ किया था, क्रीमिया ओवरटेक करने से पहले। लेकिन तब नेगोशिएशंस और बातचीत और गुफ्तगू शुनीद और इतनी लहतो-लाल से काम नहीं लिया जा रहा था। जो रशिया यानी कि सदर पुतिन करना चाह रहे थे उन्होंने किया, क्रीमिया को हासिल कर लिया। 2014 के अंदर जब शब खून मारा गया और अटैक्स हुए, 14,000 से ज़्यादा तब भी कैजुअल्टीज़ थी, और तब ब्लैक सी के अंदर अपना जो अहदाफ थे वो हासिल कर लिए पुतिन ने। सो क्या आज सदर पुतिन क्या चाह रहे हैं? क्या अभी भी डिप्लोमेसी के रास्ते जो हैं वो खुले हुए हैं? ये देखा है कि जब से 48 घंटे पहले सदर पुतिन ने अपनी वो नोटोरियस या इन्फेमस तकरीर की जिसके अंदर उन्होंने यूक्रेन के अंदर से जो है अपना इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स रिकग्नाइज करने का कह दिया, और उन्होंने बल्कि कहा कि यूक्रेन को कि तुम डीकम्युनाइजेशन चाहते हो, लो हम तुम्हें बताते हैं डीकम्युनाइजेशन क्या होती है और कैसे करते हैं। तो इसको तो खुले अल्फाज में अमरीकी सदर ने भी कहा कि ये तो जंग का ऐलान कर रहे हैं, और हमें अभी भी लग रहा है कि इन्होंने रिट्रैक्ट नहीं करना, पीछे नहीं हटना, ये आगे ही बढ़ेंगे, इससे आगे ही बढ़ेंगे और हम भी तैयार हैं। कहते हैं हमने भी, सदर जो बाइडन ने कहा कि हमने भी अपना मुकम्मल होमवर्क किया हुआ है। ये अगर रशिया मजीद आगे बढ़ेगा तो हम भी मजीद आगे बढ़ेंगे, हमारे पास और ऑप्शंस हैं सैंक्शंस के अलावा भी। सो एज ऑफ राइट नाउ 3 बड़े बैंक्स के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए, मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई। और जर्मनी ने अपने नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन थी फ्रॉम रशिया टू जर्मनी, सस्ती नेचुरल गैस के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी फुल स्टॉप लगा दिया, सस्पेंड कर दिया, और उसको बैकअप किया है अमरीकी सदर जो बाइडन ने। सो हालात जो हैं वो बड़े गंभीर हैं, किसी भी वक्त जो है ऑफिशियल जो है जंग छेड़ी जा सकती है। एंड्रू, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड ऑन हम न्यूज़। I would like to know, firstly, with regards to the Prime Minister Imran Khan's visit to Russia, it is being looked at very negatively all around the world, especially from New Delhi and Washington. Do they have real concerns regarding this visit? How are you looking at it? Okay, first I'd like to thank you for bringing me on your program. I appreciate the opportunity to share my insight with your audience. To answer your question about that, I feel that it's an inaccurate perception to look at the Prime Minister's visit to Moscow in any negative way. It is unrealistic to assess Russian-Pakistani relations as being at the expense of either the United States or India. These relations are developing independently of any third parties, and that's not just a slogan or rhetoric, that's the actual political reality as it objectively exists. To explain Russian-Pakistani ties, they began to really develop around 2014 or so, when Russia and Pakistan started considering working together to resolve the situation in Afghanistan. We now see that diplomatic contacts have comprehensively improved. There is energy pipeline cooperation, joint anti-terrorist drills, even some low-level arms sales, and some attempts to stimulate bilateral investment.
All of these outcomes have nothing to do with infringing on the interests of the United States, India, or any other country. I'd actually argue that India and the United States should, in my personal opinion, be in support of this. I know that it's unrealistic to expect them to be, but my argument is that the closer that Russia and Pakistan come to one another, the more that all the other ones around them will benefit. In particular, Afghanistan, which is a conflict of regional concern. It concerns the United States, it concerns India, and all other regional stakeholders. In terms of bilateral investment, we know that Pakistan, unfortunately, is still struggling with poverty. The government is trying to make people more prosperous. Therefore, it's in everybody's interest for more investment to flood into Pakistan to help develop the people. I believe India, at least officially, wants to also develop the region. So they should be in support of their very close Russian partner investing in Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, not even to speak of India itself. As for the United States, it never tires of voicing so-called terrorist concerns regarding Pakistan. But if we go back to the development issue, there's a very compelling line of thought that people that are underdeveloped and impoverished tend to be more susceptible to radical influences. So it therefore follows that if Russian investment in Pakistan can lift Pakistanis further out of poverty, theoretically at least, America's so-called terrorist concerns should also decrease. So that's why I believe those perceptions are wrong, and India and the United States should actually support the comprehensive strengthening of Russian-Pakistani relations. Interesting. That's an interesting take on it, Andrew. But we have seen, for instance, India's response on this whole Russian-Ukraine crisis hasn't been reflecting the sentiments of Washington per se. So India, with every third party that it goes in with an alliance with or an understanding with or has better relations with, that doesn't seem to affect its relationship with Russia, even with the Quad countries we've seen, even with the Quad. So is this new relationship or a new alliance that Russia and Pakistan are trying to forge based on bilateral mutual interest, is this going to affect India at all in the coming days, or Washington? Or do you, and as you said, they in fact should be they should be in favor of what's going on right now, but does this actually also put Pakistan in a position where it has to take sides? Because we have consistently maintained that Mr. Prime Minister Imran Khan be part of any bloc. Okay, the way that I see it is that if we're going to talk about Russian-Indian relations, we need to remember that President Putin visited New Delhi in early December of last year, and that was his first foreign trip abroad during the pandemic, apart from briefly meeting President Biden in Geneva last summer. During the time, Russia and India agreed to a 99-paragraph joint statement that's about 6,300 words. To put that in context, that's 1,000 words longer than the Russian-Chinese strategic partnership agreement that was reached earlier this month in Beijing. That's not to say that one relationship is more important than the other, just to raise awareness of how important India is to Russia. In particular, these two countries agreed in the 93rd paragraph of their statement to cooperate in other regions, such as Central Asia, Africa, and Southeast Asia. So I have no doubt that Russian-Indian relations will remain very strong. Russia also went through with the S-400 deal with India, despite U.S. sanctions threats. That speaks to India's strategic autonomy, despite its close ties with the United States. As for Pakistan having to take sides, as you put it, first of all, I do not believe there is any Russian-Pakistani alliance. I don't believe either side wants to pursue such relations, nor does either country want to participate in so-called bloc politics. Prime Minister Imran Khan made this very clear on numerous occasions, as did Foreign Minister Qureshi. Rather, what I see happening is a grand strategic convergence between Russia and Pakistan related to Eurasian integration. To briefly explain, Russia pursues what it calls the Greater Eurasian Partnership, whereas Pakistan has a new policy of geoeconomics. Both Russia and Pakistan want to enhance connectivity and integration throughout Eurasia via economic and transport means, as well as energy, too. That also figures into it. If we consider that Russia and Pakistan are working closely in Afghanistan,
And if we remember last year, February 2021, there was an agreement signed to create a Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan railway. I call that PACAFUS after each of the country's first letters of their name. That project, that railroad, could connect to Central Asia and thenceforth Russia. So if we keep that in mind, this PACAFUS project, which is called different things by different actors, I believe Pakistan called it recently the New Development Corridor. But whatever you term it, that project, as well as the Pakistan Stream gas pipeline, are aimed at bringing Eurasia closer together. And the last thing I'd say on that is Russia and Pakistan have been trying to reach understandings with non-traditional partners. They've been doing this throughout the past decade. And I'd go as far as saying that the Russian-Pakistani rapprochement in recent years is the final piece of their geopolitical puzzles. Russia and Pakistan had complicated relations for quite a few decades, but since they've finally begun to come closer together over Afghanistan, and subsequently their grand strategies are on the path of gradually converging through geoeconomics, this both helps accomplish what Russia wants to achieve in the Greater Eurasian Partnership and what Pakistan's aiming for in geoeconomics, which, to remind everybody, the national security policy that Pakistan just promulgated last month specifically names Central Asia as the pivot of Pakistan's geoeconomic strategy. So that just goes to show you how important this vector of Pakistani policy nowadays is for the country, which, to remind everyone, is not aimed against the U.S. or India, but about bringing development, prosperity, and stability to Pakistan and South Asia at large. I was just going to say that, you say it is not meant to antagonize Washington or India per se, but towards more productivity and more trade and the welfare of the people. But Andrew, it will be seen as thus. You are seeing a lot of negative propaganda on international media regarding this trip as well. Although I am not sure whether Russia will be happy to receive anybody at this point. I mean, will it be seen as a friendly visit right now? Will it be welcomed? That is yet to remain to be seen this evening when the Prime Minister arrives. But one more question, because there's a lot of things really seem very fluid, the situation right now. We saw in the past when President Putin wanted to go into Crimea, he did not waste any time. Is there any room left for diplomacy? Because we're still, international media is talking about an official war, a new world war even on the cards. So I mean, what do you feel? Does President Putin just want his demands to be met, or is there actual room for diplomacy, or does he actually want to increase his foothold in Ukraine? Okay, well, before answering your question, I'd like to clarify a few things from what you previously just said about President Putin and Prime Minister Imran Khan. I have no doubt that the Pakistani premier will be received in a very friendly and hospitable manner, because President Putin did invite him. We need to remember that. And also, the Azerbaijani president, Ilham Aliyev, was literally just in Moscow yesterday. The two sides signed what they even described as an alliance agreement. And the Azerbaijani president was treated very well, as is usual with Russian hospitality. In terms of perceptions, this is the second point I want to clarify. The Russian ambassador to Pakistan, Danila Ganic, on Sunday, he had an interview with PTV News, almost an hour long. He clarified that, that Russia is very excited about this visit. It thinks it's very important. And he even described Prime Minister Imran Khan as the leader of, in his words, a great country, a great nation. So this shows how excited the Russian president is in order to receive his Pakistani counterpart. In terms of perceptions now, you mentioned how it will be seen. I believe you used the word propagandists are saying this and that. It's important to remember that Russia and Pakistan, they formulate policies based on the feedback and expertise of the members of their permanent military, intelligence, and diplomatic bureaucracies in consultation with their academic and other experts. This propaganda narrative about the timing of Prime Minister Imran Khan's trip and this and that, I do believe it's purely information warfare being waged against Russia and or Pakistan, depending upon who is the one saying which narrative. Now, to address the question that you asked about what happens next in diplomacy, I'm not sure how much time we have, so I'll be extremely brief. This is not so much a Russian-Ukrainian territorial crisis as it is a Russian-U.S. missile crisis.
Russia believes that the U.S.'s deployment of strike weapons near its borders, expansion of NATO, and abrogation of arms control pacts over the past few years, even decades rather, has created a situation where Russia's nuclear second strike deterrent is at risk of being neutralized. For those very reasons, because Ukraine is the center of attention here, and Russia suspects that the U.S. will use the pretext of defending Ukraine because of the Ukrainian civil war to deploy more strike missiles, including potentially hypersonic ones. President Putin warned about that officially on December 21st at a meeting with the expanded meeting with the Defense Ministry Board. He decided to take decisive action to avert a humanitarian catastrophe in eastern Ukraine. Russia regards Kiev's attacks against the Russian-speaking population there, which has been indigenous for centuries, as genocide. Regardless of whether or not observers give credence to those claims, those are the variables upon which, the factors upon which President Putin is operating. The larger grand strategic goal of recognizing the Donbas republics, apart from averting humanitarian catastrophe and deterring another offensive by the Ukrainian authorities, is, I believe, to draw more attention to Russia's security guarantee request. Russia made these requests in late December. They were published. The world could read them. Russia is unsatisfied with the U.S. and NATO's response. Therefore, Russia had previously warned it would take military technical measures to ensure the security of its national security red lines. We see that with Ukraine. To simplify, it was for humanitarian reasons, but it's in the context of the U.S.-Russian missile crisis, and Russia hopes that its decisive move can change the game in Ukraine, hopefully lead to the creation of a new political format for resolving the crisis. The Minsk agreements no longer seem to be recognized, or rather not being implemented by Ukraine. And Russia hopes that altogether a package deal for revising the European security architecture can eventually be agreed to. But having said that, I'm pessimistic about the U.S.'s goodwill in negotiating. They thus far have squandered the possibility of reaching a pragmatic series of compromises with Russia. They don't seem too interested in respecting Russia's main red lines, in particular, not expanding NATO, removing strike weapons from Russia's border, and returning to the continental military status quo of the 1997 Russian-NATO Founding Act. So altogether, I do not believe there's going to be a World War III or anything like that. I don't think those are really credible scenarios. I believe tensions will be contained and managed, even if there is an uptick in violence in Ukraine. But I hope that the U.S. and NATO will take Russia's security concerns more seriously and in the long term reach some type of pragmatic series of compromises for resolving this unprecedented security crisis in the West right now.
Okay, and Andrew, lastly, Russia's recognition of self-declared republics, does he have the unequivocal support of the Russian elite and the Russian population, majority of it, if not at large? Yes, well, we see that the day that he announced the recognition, earlier that afternoon on Monday, there was a televised meeting of the Security Council, and all of the top representatives of the Russian state apparatus, security, political, military, intelligence, they all had convened, and they all expressed their support for this decision. That decision, to remind everybody, was actually prompted by the Duma, which is the Russian lower house of parliament, officially requesting President Putin to recognize those republics in response to the uptick in violence over the past few weeks that Russia suspects the U.S. encouraged Ukraine to commit, to sabotage the peace process, to, as Russia suspects, create the pretext for deploying more strike weapons to Russia's borders to neutralize its nuclear second strike deterrent. President Putin does have the support of the elite. As for the population, the vast majority, according to public opinion polls, support this. In fact, as somebody who's been living in Russia for the past 8.5 years, I've been here since summer 2013. I've been here since before that crisis started. One of the most common constructive critiques of President Putin, including among many Russians I've met who love him, they voted for him, they think he's the best leader ever, is that he did not do enough for the people in eastern Ukraine, that actually for political reasons related to reaching diplomatic deals with the United States, that he did not recognize the Donbas republics. Because let's not forget, they declared independence like 7.5 years ago, almost 8 years ago. President Putin did not recognize that. And those people were still being shelled over the past 7.5, 8 years. I mean, people have continued to die there. But President Putin really remained patient. He really tried to give diplomacy a chance. He literally helped authorize the Minsk Accords, both of 2014 and 2015, for resolving the civil war. I mean, he reminded Russians of this just yesterday in a press conference he had after meeting with the Azerbaijani leader, who was his host in Moscow yesterday. And he reminded everybody, he authorized those peace agreements. He helped literally write them, but Ukraine did not implement them according to Russia. So actually, Russians are very relieved. They are very happy that this happened. They're happy it happened eventually. They wish it happened earlier. But I think they understand the context in which it happened now, which was that Russia believes there are very credible concerns of genocide occurring in eastern Ukraine. There are about 80,000 refugees from that region in Russia. They flooded in over the past week, which is what really prompted President Putin to finally do what he did. It was because of this urgent humanitarian crisis, not because of he wants to gobble up some war-torn and impoverished sliver of the Ukrainian border. It's not because of that. Actually, Donbas might even become a financial cost on Russia. So he did that regardless of the financial cost for the humanitarian reasons that he had not been doing for the past 8 years because of the diplomatic reasons and the diplomatic goals that he wanted to advance for resolving that civil war and eventually revising the European security architecture to result in true indivisible security, where one side's security is not advanced at the expense of the other. In this case, the U.S. and NATO's at the expense of Russia. So, yeah, this is actually wildly popular, and many people have been waiting for this quite literally for many, many years. So that's very interesting that you point this out, Andrew, because essentially in the West, a lot of this is being seen as Russian propaganda. And they increasingly talk about how Ukraine's independence was backed by a big referendum in Ukraine, and how President Putin is essentially just reconstructing and reimagining history and giving a lecture on history and about how Ukraine was made from Russia. So all of this, I mean, it seems to be extreme lines drawn. There is no gray area over here. You say there might be no threat of a war, but then what kind of a solution are you looking at in days to come? Who is going to blink first? Okay, I wouldn't want to use the word blank, because I believe if any solution happens, it would be the result of a pragmatic series of mutual compromises, and it's best not to say one or the other
compromise too much. But in terms of what needs to happen, President Putin made that very clear yesterday. He says that Ukraine must commit to not join NATO. In his address to the Russian nation on Monday, when he recognized the Donbas Republic's independence, he spoke about how NATO is an existential security crisis to Russia, that there are actually secret NATO bases already inside of Ukraine, and it's only a matter of time before Ukraine is used to more assertively threaten Russia, including with nuclear weapons. Let's not forget the Ukrainian President Volodymyr Zelensky last Saturday, speaking at the Munich Security Conference, he very strongly hinted that his country wants to obtain a nuclear weapon. And Russia believes that Ukraine has a better chance of doing this very soon than North Korea, which already has it, or even Iran, which has been suspected of pursuing such for decades already. That's because of its Soviet legacy of science, technology, and industry, and the assistance it might receive from the U.S. and Western countries, which deny they have any such intentions, but Russia still suspects it. So the first thing is no NATO membership for Ukraine. The second thing is that Ukraine must demilitarize. In this sense, Ukraine has been flooded with a bunch of U.S. and NATO weaponry over the past 8 years, especially in the past few months, weapons that were sent on an urgent emergency basis, including Javelin anti-tank missiles and other types of arms. So Ukraine must demilitarize in this sense in order for Russia not to perceive it as a credible and latent threat to its security, potentially an existential one if it remains taken over by NATO. About that point, President Putin had actually said during his speech on Monday, which I strongly encourage everybody to read on the Kremlin website. It's in English if they haven't watched it in full. He said that Ukraine has been taken control over by the United States and NATO, that it is actually a puppet colony. It's not independent. It's being completely exploited. So if we look at this, what President Putin basically wants is to restore Ukrainian sovereignty through the removal of America and NATO's hegemonic influence over the country, demilitarize the country in the sense that it can no longer pose a threat to Russia, its citizens, ethnic Russians, or Russian speakers. Not might, but what could happen, most realistically, is that Ukraine does not join NATO. It might not officially say it doesn't want to join, but one way or another, it'll either pull out of the commitment or it'll be indefinitely delayed. That can temporarily de-escalate the situation. Secondly, although they still have all these U.S. and Western arms, U.S. and Western advisors and instructors, they actually left Ukraine in recent weeks. That was a positive sign, though their weapons are still there, which is troubling. As for Crimea and Sevastopol, I do not anticipate the present Ukrainian government acknowledging the legitimacy of those referendums. That said, they are incapable of conquering those regions, so that's, again, a frozen conflict. Regarding Donbas, it might realistically remain a frozen conflict. I don't see the present Ukrainian government negotiating with the republics. Even if they try to negotiate, it won't be in good faith, as we see with the Minsk Accord. So, long story short, I'm not expecting a solution, actually. The U.S. shows no such desire, and the U.S., according to Russia, controls Ukraine. So Ukraine is more an object of international relations than an independent subject in its own right. So I see a perpetuation and continuation of these tensions. I see frozen conflicts. There might be some escalations here and there. I believe if there is any serious escalation, it will remain contained to Ukraine and will not spread into or develop into a Russian-NATO war. I don't see that happening. I, of course, hope for a peaceful, pragmatic, and diplomatic solution, but I think it's unrealistic to expect the U.S. and its Ukrainian proxies to agree to that at this point in time. Thank you so much, Andrew, for your time. It was a pleasure having you on board. एक छोटा सा वक्फा लेंगे. आपने ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, गहरी नज़र रखते हैं. आपने इनकी गुफ्तगू सुनी. एक छोटा सा वक्फा लेते हैं. वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे रेड स्क्वायर मॉस्को से. आपको एक नई जगह से खुशामदीद कहेंगे वक्फे के बाद.
वापस आने का शुक्रिया। हम रेड स्क्वायर मॉस्को में मौजूद हैं। इससे पहले आपकी एंड्रू कुरिबकी से बात कराई जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मॉस्को बेस्ड हैं। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि ना ही भारत को ना ही अमेरिका को कोई भी खतरा महसूस होना चाहिए पाकिस्तान और रशिया के बढ़ते रवाबित से। ये अहम तरीन दौरा है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, कि ऐसे वक्त में हो रहा है जिधर पाकिस्तान के अंदर से भी सवालात उठ रहे थे कि क्या ये मौजू वक्त है इस दौरे पर रवाना होने के लिए, क्या इमरान खान साहब को इस विजिट को रीस्केड्यूल कर देना चाहिए था। इसमें ऐसी कौन सी अर्जेंट काम है कि जो बादजा नहीं किया जा सकता। अभी जिस तरह मैंने आपको कहा, हम इधर मॉस्को में मौजूद हैं। आज शाम को इमरान खान साहब अपनी डेलीगेशन समेत इधर पहुंचेंगे। सबसे पहले उनका इस्तकबाल किया जाएगा, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, लेकिन वो मिलेंगे किसी को नहीं। और कल उनकी सदर पुतिन से भी मुलाकात है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से भी इधर मुलाकात है कि जो तवानाई के अमूर पे गहरी नजर रखते हैं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से फिर वो मुआहदा जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो तय पाएगा। लेकिन एज ऑफ राइट नाउ इस विजिट के हवाले से थोड़ी सी और रिफ्लेक्शन लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिया लोधी साहिबा, साबिक एम्बेसडर भी रह चुकी हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मलिया लोधी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। मैं अभी मॉस्को में मौजूद हूँ, वे फ्रीजिंग ओवर है, इधर बर्फबारी भी हो रही है, सख्त शदीद सर्दी है, लेकिन ये उसी शिद्दत को और सर्द महरी को रिफ्लेक्ट करती है जो पूरी बैनुल अक़वामी दुनिया रशिया की तरफ जो है पोर्ट्रे कर रही है। एक ऐसे वक्त में इमरान खान साहब का इधर आना, डू यू थिंक दैट इट इज नॉट अ बिग डील? उनका बिल्कुल मौजू दौरा है, इसको रीस्केड्यूल करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो बैनुल अक़वामी सतह पे एक बहुत ही बड़ा ईस्ट वेस्ट तनाव और बहरान आया है यूक्रेन की वजह से, उससे ये सवाल जरूर उठा है पाकिस्तान में भी, और आपने भी ये पूछा कि आया इस दौरे को मंसूख करना चाहिए था या नहीं। मैं नहीं समझती कि ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब होना चाहिए कि जी पोस्टपोन कर दिया जाए विजिट को। ये बहुत ही अहम दौरा है पाकिस्तान के वजीर आज़म का। 23 साल बाद कोई वजीर आज़म जा रहा है उनकी इन्विटेशन पे रूस, और ये आपको मालूम है कि ये इसका फोकस तो इंटरनेशनल इश्यूज नहीं है ना, इसका फोकस तो बायलैटरल है। और उस हवाले से मैं समझती हूँ कि ये एक सुनहरी मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि हम मिल के रूस के साथ जो माजी में जिस किस्म का तनाव होता था या मिसट्रस्ट था या हॉस्टिलिटी थी, उसको बिल्कुल ही हम बेरी कर दें और एक नया बाब शुरू हो पाकिस्तान रूस ताल्लुकात में। तो मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दुरुस्त किया टू प्रेस अहेड विद दिस विजिट। तो ये इसको पोस्टपोन करना तो नॉन ऑप्शन था। वेरी वेल सर, इंटरेस्टिंग। ओके, सो जो ये अब इस दौरे के बाद हमारी ऑफ कोर्स हम लोग बार बार ये मेंटेन करते आए हैं कि हम अलाइनमेंट नहीं करेंगे, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या ये खदशात जो हैं ये बढ़ जाएंगे, या इसको सोलली जो है उस तनाजुर से देखा जाए कि शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं और हमारे ट्रेड के, कनेक्टिविटी के जो है वो शेयर्ड मुफादात हैं जिनको एक्सप्लोर करना हमें आगे बढ़ते हुए ज़रूरी है? I mean, हम तो इसी तरह शायद इसको पोर्ट्रे करें, will the world necessarily be looking at it that way? देखिए, इस वक्त इस महीने एक ही महीने के अंदर अंदर मैं कहूँगी कि वज़ीर आज़म चीन भी जा चुके हैं और रूस भी जा चुके हैं। तो जाहिर है इससे एक तासुर बन रहा है कुछ सर्कल्स में मगरिब में कि पाकिस्तान शायद अपने आप को रीअलाइन कर रहा है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी के, खारजा पॉलिसी के ऑप्शंस को डाइवर्स करने में बिल्कुल हक है। पाकिस्तान को इसके लिए हक हासिल है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि वज़ीर आज़म को बहुत ही मोहतात होना पड़ेगा मॉस्को में। उन्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं कहनी चाहिए वहाँ या करनी चाहिए वहाँ जिससे कि ये तासुर मिले कि जो बहरान इस वक्त है यूक्रेन में, उस हवाले से पाकिस्तान किसी एक फरीक की हिमायत कर रहा है। इसलिए कि देखें, जो वहाँ पर इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है या कॉन्फ्रंटेशन है, उसमें पाकिस्तान का तो कोई उससे ताल्लुक नहीं है। सो हमें उससे दूर रहना चाहिए। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म के लिए एक बहुत ही मुश्किल भी होगा, लेकिन एक मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट पहले तो इस हवाले से है कि वो यूक्रेन क्राइसिस पे कुछ ऐसी चीज़ ना कहें जिससे कि ये इम्प्रेशन मिले, और दूसरा जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया मेहर, कि पाकिस्तान को एक बैलेंसिंग एक्ट भी करना, इसलिए कि पाकिस्तान चाहता है कि अपने फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करे, और उसका जो दौरा है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है मैं समझती हूँ।
لیکن ساتھ ساتھ ہمیں مغرب کے ساتھ بھی تعلقات اچھے چاہیے، امپرومنٹ چاہیے. آخر مغرب جو مغربی مارکیٹس ہیں وہ پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے ابھی بھی سب سے بڑی مارکیٹس تو یورپین یونین ہے اور امریکہ ہے. تو اس حوالے سے بھی پاکستان کی جو معاشی مفادات ہیں اس کی وجہ سے بھی اور پولیٹیکلی بھی پاکستان کو چاہیے کہ دونوں یعنی کہ اپنے بیلنس کریں اپنے ریلیشنز کو، ایسٹ کے ساتھ بھی اور ویسٹ کے ساتھ بھی. ملیحہ صاحبہ، آپ نے بجا فرمایا کہ کس طرح عمران خان صاحب پہلے بیجنگ گئے، چائنیز پریمیئر سے بھی ملے ہیں اور اب رشیا آ رہے ہیں. اسی طرح رشین صدر ولادیمیر پوتن دسمبر میں بھارت گئے، ادھر نریندر مودی سے ملے، وہ بھی بیجنگ گئے. اب وزیر اعظم عمران خان بھی ادھر آ رہے ہیں. ڈو یو فیل اسینشلی کہ نیو الائنسز آر بینگ میڈ، ایک پوسٹ کولڈ وار انٹرنیشنل آرڈر جس کو چیلنج کر رہے ہیں صدر پوتن بقول ویسٹ کے، اور نئے سفیئرز آف انفلوئنس پھر سے قائم کرنا چاہ رہے ہیں. ڈو یو فیل دیٹ اسینشلی ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف کام شروع ہو چکا ہے اینڈ وی آر آلسو کائنڈ آف پوزیشننگ آور سیلف دیئر؟ ہم یہ جو اس وقت کولڈ وار، میں تو اس کو یہی کہتی ہوں کہ ایک نئی کولڈ وار تو شروع ہو چکی ہے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان. ایک طرف سے امریکہ اور چائنا کی جو کانفرنٹیشن ہے، دوسری طرف سے اب روس اور امریکہ لیڈ ویسٹ کے درمیان جو تناؤ ہے جو کہ اب ہم یورپ میں پلے آؤٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ان دونوں کولڈ وارز میں دو قسم کے کولڈ وارز ہو رہے ہیں. ان میں پاکستان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پاکستان کو تو چاہیے کہ اس سے باہر رہے. اور پاکستان نے بار بار یہ کہا بھی ہے کہ نہ ہم کسی کیمپ میں ہونا چاہتے ہیں، نہ وی وانٹ ٹو جوائن اینی کیمپ. ہم تو سب سے تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں پاکستان چین کے تعلقات کی ایک خاص اہمیت ہے جو اب پاکستان امریکہ تعلقات کی نہیں رہی. اس کے بہت وجوہات ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت جیو پولیٹیکل جو شفٹس ہیں اس سے ہم ایک ملٹی پولر دنیا کی طرف نہ صرف جا رہے ہیں مگر جا چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں. اور اس میں ضروری ہے کہ پاکستان جیسا ملک اپنے فارن پالیسی آپشنز کو ایکسپینڈ کرے بغیر کسی کیمپ کو جوائن کیے. بہتر، اور ایسا ہی ہو رہا ہے. آج شام گئے جو وزیر اعظم پہنچیں گے ملیحہ لودھی صاحبہ، کل کی ان کی ایک اہم نشستیں ہیں بیک ٹو بیک، اس کے بعد وہ واپس روانہ ہو جائیں گے. اٹس اے ویری کوئک ٹرپ بٹ ویری سمبولک، بہت اہمیت کا حامل ہے جس طرح آپ نے یہ فرمایا. ان کے ساتھ ان کے وزراء بھی آ رہے ہیں. کل وہ ایک اہم ترین انٹرویو بھی ادھر دینے والے ہیں، اور آپ نے جس طرح وجہ فرمایا کہ ہی ہیز ٹو بی ویری کیئرفل ان ہز چوائس آف ورڈز کہ کوئی ایسی پوزیشننگ یا یوکرین کے حوالے سے وہ کوئی بات نہ کریں. ابھی حال ہی کے اندر کوئکلی آپ کی اس پہ چاہوں گی روشنی ڈالیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ ہمیں اب ایکسپینڈ کرنے ہوں گے اپنے فارن پالیسی آپشنز. ابھی بھی تھوڑی سی مکس سگنلنگ آتی ہے ان کی کابینہ سے. آپ نے دیکھا کہ ابھی چند دن پہلے انہوں نے کہا کہ جب تک 5 اگست کے سٹیٹس کے اوپر نہیں ریورٹ کیا جاتا کشمیر کے حوالے سے بھارت کی جانب سے، دیر از نو موونگ فارورڈ. لیکن ان کے منسٹر رزاق داؤد صاحب نے کہا کہ ٹریڈ ود انڈیا از دا نیڈ آف دا آور. سو ٹو سے ڈو یو تھنک کہ آر وی ویری کلیئر آن ویئر وی وانٹ ٹو ہیڈ، یا کہیں نہ کہیں جس بیکاز سی پیک کے بھی ابھی ماضی کے اندر یہ ایشوز ہوئے تھے، وہی وزراء نہیں گئے ان کے ساتھ اس دورے پہ. سو بریفنگ صحیح نہیں ملتی، آر دے ناٹ آن دا سیم پیج؟ کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ذرا اپنی کابینہ میں اپنے منسٹرز میں ایک ڈسپلن انسٹیٹیوٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اتنے اہم نازک قسم کے تعلقات جو ہیں ہمارے مختلف ممالک کے ساتھ، ان پہ اسٹیٹمنٹس دینا جو کہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے، انکنسسٹنٹ ود آور پالیسی، ڈکلیئرڈ پالیسی. تو اس سے بلکہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے نہ صرف پاکستان میں مگر وہاں پر بھی جن ملکوں کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک لیڈر پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کیبنٹ کو انشور کرے کہ دے اسپیک فرام دا سیم اسکرپٹ اینڈ دے سنگ فرام دا سیم شیٹ آف میوزک. Absolutely. And lastly, I read your article the other day, ملیحہ لودھی صاحبہ, about حزب اختلاف کے ساتھ کس طرح ایک بہت ہائیلی پولرائزڈ ہمارا سیاسی منظرنامہ ہے پاکستان میں. ایک ایسے وقت میں جب وزیر اعظم رشیا آ رہے ہیں، پیچھے یہ بھی خدشات تھے کہ حزب اختلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لانے کی کوشش کرے گی. But it seems that the Prime Minister and his government are undeterred. بالکل ہی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ اپنے دوروں پہ گامزن ہیں، اپنے اسکیڈول کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں. تھریٹ پرسیپشن بہت ہی منیمل بھی محسوس ہوتا ہے، کبھی کبھار لگتا ہے کہ محسوس ہو بھی رہا ہے کہ جب اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں کہ ایکسٹرا منسٹریز اتحادیوں کو دی جا رہی ہوتی ہیں، واپس روابط استوار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ. ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ دا پولیٹیکل لینڈسکیپ ان پاکستان رائٹ ناؤ؟ پولیٹیکل لینڈسکیپ اس وقت فلوئڈ ہے
فلوئڈ اس لیے ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور جو کانفرنٹیشن کا سما ہے وہ بھی انٹینسیفائی ہو رہا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے آگے جا کے کہ آیا واقعی اپوزیشن اس پوزیشن میں ہوگی, اس کی اتنے نمبرز ہوں گے, اتنی کیپیسٹی ہوگی ٹو ڈو واٹ دے آر پرومسنگ ٹو ڈو, موونگ ووٹ آف نو کانفیڈنس. وہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اٹس این اپ ہل ٹاسک. جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے, میں سمجھتی ہوں گورنمنٹ میں بھی کنسرن پایا جاتا ہے. یہ فارن وزٹس انڈر ٹیک کرنا تو ضروری ہوتا ہے, بیکاز اس سے ایک میسج جاتا ہے کہ دا گورنمنٹ از ٹریٹنگ دی اپوزیشن چیلنج ایز منیمل, اور وہ نارمل اپنے فنکشنز پہ گامزن ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ گورنمنٹ کے لیے بھی ایک چیلنج آگے آ رہا ہے. صرف چیلنج اپوزیشن سے نہیں ہے, چیلنج اسٹریٹ سے ہے. بیکاز آپ کو پتہ ہے اسٹریٹ میں جو اوپینین ہے اور جو اوپینین سروس بھی اب آئے ہیں, اس میں ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے, انفلیشن کی وجہ سے جو گورنمنٹ کی پاپولیرٹی ہے وہ بہت ریپڈلی ایروڈ کر رہی ہے. اور پولز میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو فیوچر پراسپیکٹس ہیں الیکشن میں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ملیہ لودھی صاحبہ موجود تھیں. آپ نے گفتگو سنی. ناظرین, اہم ترین دورہ ہے, آپ کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ رکھیں گے اپنے بلیٹنز کے ذریعے بھی, پروگرام کے ذریعے بھی. اجازت دیجیے. سائننگ آف, مہر بخاری فرام دا ریڈ اسکوائر, ماسکو, رشیا. آپریشن کیا. ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا ہے. سیکورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی میں آپریشن کیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد کیا گیا ہے. خبر لاہور سے, جہاں پر بلاول ہاؤس میں سابق صدر آصف علی زرداری سے مسلم کاف کے وفد کی ملاقات جاری ہے. ملاقات میں تحریک عدم اعتماد سمیت اہم امور پر بات چیت کی گئی. ذرائع کے مطابق جے یو آئی اور پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے چودھری پرویز الہی کا نام پیش کرنے کی تجویز سامنے رکھتی ہے. شفیق شریف سے تفصیلات جان لیتے ہیں. شفیق, بتائیے گا کہ ملاقات کب تک یہ جاری رہے گی اور کون کون سے معاملات پر اتفاق ہو گیا ہے؟ جی, وہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے اور کاف لیگ کا اعتماد جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اپوزیشن پرزور کوشش کر رہی ہے. ان کے انہوں نے بقایا طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے چودھری پرویز الہی کا نام بھی جو ان کی میٹنگ کے اندر ڈسکس ہوا اور تجویز دے دی گئی جے یو آئی ایف کی جانب سے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے چودھری پرویز الہی کو کنسیڈر کیا جائے. لیکن اس پر حتمی طور پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. تاہم مشاورت کا سلسلہ جاری ہے, اسی لیے یہ ملاقات جو ہے وہ فوری طور پر رکھی گئی. اور کاف لیگ کو جو ہے وفد جو ہے وہ اس وقت زرداری ہاؤس میں موجود ہے اور زرداری صاحب کی کوشش ہے کہ وہ ان کو کنونس کریں کہ اگر پنجاب میں تبدیلی لے کے آنی ہے بھی ہے تو سب سے پہلے وفاق میں تبدیلی لائی جائے. اور وفاق میں تبدیلی لانے کی صورت میں کاف لیگ جو ہے وہ اوپن سیشن کی جماعتوں کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سپورٹ کرے اور تبدیلی لانے کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ پنجاب میں تبدیلی لائی جائے, جہاں پہ تبدیلی لانے کے لیے جو شرائط ہوں گی وہ طے کر لی جائیں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات آگے بڑھائے جائیں. لیکن مختلف جو باتیں ہیں وہ ابھی تک زیر غور ہیں. ابھی تک اس میں حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا. جہاں جو کاف لیگ کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کاف لیگ کی جانب سے یہ فرمائش کی گئی ہے کہ آپ پہلے جو ہے پنجاب کے اندر تبدیلی لے کے آئیں, کیونکہ پنجاب سے اگر ایک جو ہے ویو ڈیولپ ہوگی اور تبدیلی جو ہے وہ آ گئی اور یہاں پر چینج ہو گیا تو اس کے بعد وفاق میں جائیں جہاں پر جا کے وزیر اعظم کے خلاف جو ہے تحریک رکھی جائے. لیکن اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اس بات پر متفق ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ وفاق میں لائی جائے اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے. اور اس کے لیے 2 ہفتوں کے اندر یہ تمام جو ہے معاملات طے کر لیے جائیں اور اس کے بعد نمبر گیم جو پوری کر لی جائے. اگرچہ اپوزیشن کی جانب سے بڑے دعوے سامنے آ رہے ہیں اور نون لیگ خاص طور پر اس سلسلے میں دعوے کر رہی ہے کہ ان کے پاس 18 سے 19 افراد جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے رابطے میں اور ان سے ٹکٹیں مانگ رہے ہیں اگلے انتخابات میں تاکہ وہ اپنی جان بچا سکیں. اور انتخاب میں چونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی اتنی مہنگائی کی صورت میں جب کوئی بھی لوگ اپنے لوگوں سے جا کر ووٹ مانگنا جو ان کے لیے مشکل ہوگا تو اس لیے وہ نون لیگ کا ٹکٹ چاہ رہے ہیں. لیکن اس پر بھی ابھی تک کوئی حتمی چیز سامنے نہیں آ سکی, نہ ہی حتمی طور پر ابھی فیصلہ ہو چکا ہے. تاہم جو آج اعلامیہ جاری کیا گیا اپوزیشن کی جماعتوں کا شہباز شریف کے گھر پر بیٹھک کے بعد, اس میں یہی کہا گیا کہ جو حتمی فیصلہ یہ ہے کہ وفاق میں سب سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے اور وہاں پر وزیر اعظم کی تبدیلی کی بات جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے کس کو وزیر اعظم لگایا جانا ہے یا کس کو آگے اپوائنٹ کیا جانا ہے. اس پر بھی مشاورت بعد ادا کی جائے گی. جی
अच्छा शफीक, ये भी बताइएगा कि इत्तेहादी जमात काफ लीग से मौलाना फजल रहमान की गुज़श्ता मुलाकात में भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था, जिस पर फिर ये इत्तलात आई कि आज भी मौलाना फजल रहमान ने इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिए। वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे काफ लीग की जानिब से? जी, काफ लीग की जानिब से बार बार यही कहा जा रहा है कि जब अगर तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है तो वो यहाँ पर उसकी बाकायदा एक वेव बनाई जाए और उसे सबसे पहले पंजाब से शुरू किया जाए, क्योंकि पंजाब में कंसिडरेबली जो तहरीक इंसाफ ज्यादा कमजोर नजर आती है और पंजाब में वज़ीर आला पंजाब को रिमूव करना वो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो यहाँ पर मौजूद है काफ लीग की सूरत में, और वो यहाँ पर अगर कोई तहरीक अदम एतमाद आती है तो ना सिर्फ वो सपोर्ट कर सकते हैं बल्कि यहाँ पर उनका ये भी दावा है काफ लीग का, उनके पास यहाँ पर नंबर गेम में वोट बैंक पीटीआई का बहुत ज्यादा उनकी सपोर्ट में है। और कई दफा जब भी पंजाब असम्बली के अंदर खास तौर पर जो है वो कानून साजी की गई है तो उस वक्त चौधरी परवेज इलाही का रोल काफी खुलकर सामने भी आया है कि उन्होंने उनके साथ काफी वज़रा ने उनको सपोर्ट करने की यकीन दहानी भी कराई है। तो इसलिए काफ लीग की जानिब से बारहा ये दरखास्त की गई है जितने भी अपोजिशन के लीडर्स हैं उनसे कि अगर तब्दीली लाई जानी चाहे या तहरीक अदम एतमाद लानी है तो सबसे पहले उसका आगाज पंजाब से किया जाए, और अगर पंजाब में तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो उसके बाद वफाक के अंदर जाए। यही तफसीलात हैं जिसके ऊपर अभी तक डिस्कशन हो रही है और चल रही है, और इसके बाद अगर ये मामला तय पा जाते हैं तो सबसे पहले वो चाहेंगे कि पहले पंजाब के अंदर लेके आए ताकि यहाँ पर पंजाब में आने के बाद आगे वफाक में जो है वो काफ लीग उनको सपोर्ट करे। तो ये इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है और इसी सिलसिले की एक कड़ी अभी शहबाज शरीफ जरदारी साहब से मुलाकात का सिलसिला है जो अभी जारी है। इसके बाद अपनी तौर पर इलामिया भी जारी किए जाने का इम्कान है और ये भी उम्मीद की जा रही है कि इस सिलसिले में कोई ना कोई डिटेल अपडेट भी आ सकती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शफीक शरीफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जेयूआई और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के नाम के लिए परवेज इलाही के नाम का तजवीज़ किया। इतलात के सामने इस वक्त भी अहम मुलाकात जारी है। वज़ीर ममलकत फरूख हबीब ने कहा है कि अपोजिशन के आज के इजलास में तहरीक अदम एतमाद टाइम टाइम फिश हो गई। अपोजिशन का आज का इकट्ठ खाने पीने और टाइम पास की हद तक था। अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे ना होने पर फिर से कमेटियां बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और फजल रहमान अब भी आसिफ अली जरदारी के किरदार पर तजब्जुब का शिकार हैं। 9 मरतबा धोखे खाने के बाद अब 10वां धोखा तैयार है। पर खबर है लाहौर से, जिसके नवाही इलाके रायविंड में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज तनवीर सियाल से। तनवीर, बताइएगा कि आग की शिद्दत कितनी है और इस पर काबू अब तक क्यों नहीं पाया जा सका? जी बिल्कुल, मुल्तान रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने वाली निजी फैक्ट्री में लगने वाली आग को 5 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इस पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। दूसरी जानिब रेस्क्यू 1122 की 17 गाड़ियां जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं, जबकि 55 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर जो हैं वो भी जो है आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं, लेकिन ताहाल जो है आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इससे कबल जो है 60 साल फैक्ट्री मुलाजिम भी जो है वो दम घुटने के बाद जो है वो जाँ बहक हो गया था। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो आग की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि इसके धुएं के बादल जो है कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देते थे, और आग लगने के बाद जो है मुल्तान रोड को ट्रैफिक के लिए जो है बंद कर दिया गया, जिसके बाद जो है मुल्तान रोड पर भी ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और अगर देखा जाए तो रेस्क्यू की जानिब से जो फायर टेंडर्स हैं वो दूसरे अजला से भी मंगवाए गए हैं। लाहौर और कसूर से भी फायर टेंडर्स जो हैं वो आ चुके हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ताहम जो इस वक्त तक जो है आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू तर्जमान के मुताबिक जो है कि उनका कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि आग की शिद्दत जो है बहुत ज्यादा है। आग जो है फैक्ट्री के गोदाम के हिस्से में लगी थी, जहां पर काफी तादाद में जो है सामान मौजूद था, और ये ज्यादातर प्लास्टिक का सामान था जिसको आग लगी हुई है। इसलिए आग पर कंट्रोल करने के लिए मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है, इस वक्त आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, ताहम आग को बुझाने के अमल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया तनवीर सियाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल का अचानक दौरा किया। इमरजेंसी में दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। इस दौरे के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज तुराब नकवी से। तो आप बताइएगा कि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने किन किन डिपार्टमेंट्स का दौरा किया है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान मामले खसूसी ने
ٹیمز ہسپتال کی ایمرجنسی اور ایمرجنسی میں دی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے ایمرجنسی میں زیر علاج مریضوں سے بات چیت کی۔ معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ریاست کا حق ہے۔ ایمرجنسی میں مریضوں کی بہترین طبی نگہداشت کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ہسپتالوں کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف دکھی انسانیت کی خدمت کرے۔ جی ٹھیک ہے، انہوں نے مزید سہولیات میں بہتری لانے کے لیے مزید اقدامات اپنانے پر بھی زور دیا۔ بہت شکریہ ترابنک بھی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔